Bonjour, welcome. Today we will hear from Dr. Supriya Sharma, Chief Medical Advisor for Health Canada, as well as Dr. Marc Berthiaume, Director of the Bureau of Medical Science of Health Canada. Aujourd'hui, nous entendrons des allocutions de Dr. Supriya Sharma et de Dr. Marc Berthiaume de Santé Canada. Nous prendrons ensuite vos questions jusqu'à 12h40. The approval of the first vaccine in Canada, which is supposed to be arriving as early as next week. So these are senior officials from Health Canada who have just given their emergency regulatory approval to the Pfizer-BioNTech vaccine, of which we're expecting about 249,000 doses by the end of the year, and more coming starting in the new year. So let's go there now live to that press conference in Ottawa. Avec les docteurs Howard New, Major Général Danny Fortin, Dr. Supriya Sharma and Marc Berthiaume, as well as aussi des experts de différentes agences et ministères fédéraux. Donc, over to you, Dr. Sharma. Thank you, Eric, and good afternoon, good morning. Thank you for joining us today. I'm here to talk to you about Health Canada's authorization of the first COVID-19 vaccine in Canada, manufactured by Pfizer and BioNTech. This is a critical milestone in our fight against COVID-19 and in our efforts to provide every Canadian with access to a vaccine. Canadians can have confidence in our rigorous review process and that the vaccine was authorized only after a thorough assessment of the evidence demonstrated that it met Health Canada's strict standards for safety, efficacy, and quality. I'd like to describe what this Health Canada authorization means and, importantly, what information we've made publicly available to summarize the science and evidence that formed the basis of this decision. Health Canada approved this vaccine through an interim order pathway that allowed us to accelerate the overall review process while still applying our rigorous standards for safety, efficacy, and quality and making our decision based only on science and evidence. We accepted and assessed information from Pfizer-BioNTech as it became available during the product development process. This rolling review shortens the time it takes to authorize a new vaccine. The review involved a dedicated team of our most experienced reviewers with expertise in a wide variety of scientific domains, including clinical medicine, biochemistry, immunology, and other disciplines relevant to the development, testing, manufacturing, and quality control of vaccines. We concluded that there was strong evidence supporting that the benefits of the vaccine outweighed the risks, and the manufacturer can scale up production while providing consistent assurance of quality. Once the vaccine is in use, Health Canada and the Public Health Agency of Canada will closely monitor for any adverse events, both in Canada and abroad, and will take action if any safety concerns arise. As part of its authorization, Pfizer-BioNTech is required to continuously monitor the use of the vaccine and report any side effects or new safety concerns to Health Canada. We know that even the best vaccines will only be effective if people trust them and ultimately agree to receive them. An important part of the building trust is openness and transparency, ensuring that people have as much information as possible to help them make informed decisions for themselves and for those they care for. In our continuing efforts to be as open and transparent as possible, we are publishing the technical information for each COVID vaccine and treatment, as well as all other information on vaccines to the government's main COVID-19 website. Our staff has been working around the clock to make this content available and easily accessible. The content includes the Canadian Product Monograph, which is a scientific document that describes the content of the vaccine information for patients, how it should be used, how safe and effective it was in clinical trials, and any warnings and precautions for its safe use, as well as the regulatory decision summary, which provides information on the submission and an explanation of Health Canada's decision. We put all of that information in one site, not only for this vaccine, but we'll be adding to that with other vaccine authorizations, and it can be found at covid-vaccine.canada.ca. So that's covid-vaccine.canada.ca. We are also publishing additional information on vaccines, our authorization process, the different types of vaccines we are reviewing, and basic details about the Pfizer-BioNTech vaccine. In the coming weeks, we will publish a more comprehensive scientific summary of the data supporting the authorization and then the detailed clinical trial data we assessed when making our decision. Now that a vaccine is authorized, of course, people want to know when they will receive it. The federal government is working closely with provinces, territories, and public health partners to align plans for the timely rollout and will share information with Canadians as new developments unfold. It's important to note that initial supply of the Pfizer-BioNTech vaccine will be limited, with more vaccine becoming available in spring 2021. Health Canada is also reviewing another 3 vaccines,
and the government has signed 7 advance purchase agreements to secure supply. Today's authorization marks a critical milestone in our efforts to bring COVID-19 under control, and the availability of vaccines will increase throughout the year, providing every Canadian with the opportunity to be immunized. Thank you. Bonjour. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis aujourd'hui ici pour vous annoncer que Santé Canada a autorisé le premier vaccin contre la COVID-19 au Canada, mis au point par Pfizer et BioNTech. Il s'agit d'une étape cruciale dans notre lutte contre la COVID-19 et dans les efforts que nous déployons pour que tous les Canadiens aient accès à un vaccin. Les Canadiens peuvent avoir confiance en notre processus d'examen rigoureux et être assurés que le vaccin n'a été autorisé qu'après une évaluation approfondie des données, montrant qu'il satisfait aux normes strictes de Santé Canada en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité. J'aimerais vous expliquer ce que signifie cette autorisation de Santé Canada et surtout quels renseignements nous avons publiés pour résumer les données scientifiques et probantes sur lesquelles nous avons fondé notre décision. Santé Canada a approuvé ce vaccin sur la base d'un arrêté d'urgence, ce qui nous a permis d'accélérer le processus d'examen dans son ensemble, tout en maintenant des normes rigoureuses en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité, et en nous appuyant uniquement sur la science et les faits pour prendre notre décision. Santé Canada a accepté et évalué les renseignements transmis par Pfizer et BioNTech pendant le processus de mise au point du produit au fur et à mesure qu'ils étaient connus. Cet examen continu a permis de réduire le temps nécessaire pour autoriser un nouveau produit. L'examen a été confié à une équipe spéciale d'examinateurs chevronnés possédant des compétences techniques dans une grande variété de domaines scientifiques, dont la médecine clinique, la biochimie, l'immunologie et d'autres disciplines liées à la mise au point, aux essais, à la fabrication et au contrôle de la qualité des vaccins. Nous avons conclu qu'il existe des preuves solides que les avantages du vaccin l'emportent sur les risques éventuels et que le fabricant est en mesure d'augmenter la production tout en maintenant la qualité du produit. Une fois que le vaccin sera administré, Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada assureront une surveillance serrée des effets indésirables au Canada et à l'étranger. Si jamais il y a des préoccupations relatives à l'innocuité, des mesures seront prises. Selon les conditions d'autorisation, Pfizer et BioNTech sont tenus de surveiller continuellement l'utilisation du vaccin et de signaler à Santé Canada tout effet secondaire ainsi que tout problème d'innocuité éventuel. Nous savons que même les meilleurs vaccins ne sont efficaces que si les gens leur font confiance et qu'ils acceptent de se faire vacciner. Pour instaurer la confiance, il est important de faire preuve d'ouverture et de transparence, de veiller à communiquer le plus de renseignements possible pour permettre aux gens de prendre des décisions éclairées pour eux-mêmes et les gens à qui ils tiennent. Dans un souci constant d'ouverture et de transparence, nous publions sur le site Web relatif à la COVID-19 du gouvernement des renseignements techniques sur chaque vaccin et chaque traitement contre la COVID-19, de même que d'autres renseignements sur les vaccins. Notre personnel travaille sans relâche pour que ce contenu soit facilement accessible. Vous y trouverez notamment la monographie canadienne du produit, un document scientifique qui présente la composition du vaccin, des renseignements destinés aux patients, le mode d'emploi, des données sur son innocuité et son efficacité lors des essais cliniques, ainsi que toute mise en garde ou précaution à prendre. Vous y trouverez aussi le sommaire des décisions réglementaires qui fournit de l'information sur la présentation et une explication de la décision de Santé Canada. Nous publions également des renseignements supplémentaires sur les vaccins, le processus d'autorisation et les types de vaccins que nous examinons, ainsi que des informations de base sur le vaccin de Pfizer-BioNTech. Toutes ces informations peuvent être trouvées au site Web vaccin-covid.canada.ca. Au cours des prochaines semaines, nous publierons un sommaire scientifique complet des données qui ont servi à l'autorisation du vaccin, puis nous présenterons les résultats détaillés des essais cliniques que nous avons examinés pour prendre notre décision. Maintenant qu'un vaccin est autorisé, les gens veulent savoir à quel moment ils pourront le recevoir. Le gouvernement fédéral travaille en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et ses partenaires du domaine de la santé publique pour harmoniser les plans en vue d'une distribution en temps opportun et tiendra les Canadiens informés de l'évolution de la situation. Il est important de souligner que les quantités initiales du vaccin de Pfizer-BioNTech seront limitées. D'autres doses seront disponibles au printemps 2021. Santé Canada examine actuellement 3 autres vaccins et le gouvernement a conclu 7 ententes d'achat anticipées dans le but de garantir l'approvisionnement.
L'autorisation annoncée aujourd'hui constitue une étape cruciale dans les efforts que nous déployons en vue de maîtriser la pandémie de COVID-19 et le nombre de doses disponibles augmentera tout au long de l'année, ce qui donnera à chaque Canadien l'occasion de se faire vacciner. Merci. Monsieur Morissette, à vous maintenant. Merci, Doctor. We will now open the line to questions from the media. Please, just a reminder that today we'll take questions on the Pfizer vaccine approval until 12:45. So please keep your questions on the vaccine rollout for the portion at 1 p.m. Nous prendrons vos questions jusqu'à 12h45 sur l'approbation ou l'autorisation du vaccin de Pfizer jusqu'à 12h45. S'il vous plaît, gardez vos questions sur la distribution des vaccins pour la section après 13h. We'll now open the line to questions. For those asking questions in the room, please make your way to the freestanding mic. Operator, over to you. Thank you. Merci. Please press star one at this time if you have a question. There will be a brief pause while the participants register for questions. Thank you for your patience. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. Il y aura un court délai vous permettant de vous enregistrer dans la file d'attente pour la période de questions. Merci de patienter. Our first question, la première question, Lina Dib, la presse canadienne. Your line is open. Please go ahead. Oui, merci. Bonjour, Monsieur Berthiaume. Je voudrais savoir, vous dites que Pfizer est tenu de surveiller ce qui se passe avec son produit, puis de vous d'avertir Santé Canada s'il y a un problème. J'aimerais savoir, est-ce que Santé Canada, indépendamment de ça, aussi surveille, par exemple, on a appris qu'il y a eu des réactions allergiques, là, 2 personnes en Angleterre. Est-ce que de votre côté, indépendamment, vous surveillez ce qui arrive avec le vaccin ou vous attendez l'information de la compagnie? Merci pour votre question. Santé Canada examine de façon parallèle, en collaboration avec la santé publique, les effets secondaires des vaccins. Donc, il y a plusieurs mécanismes de surveillance des vaccins lorsqu'ils sont mis en marché. Un des mécanismes, vous y faites allusion, c'est la compagnie qui, lorsqu'elle reçoit des effets indésirables, que ce soit au Canada ou à l'étranger, les effets sévères, doit les rapporter à Santé Canada à l'intérieur de certains délais. En parallèle à ça, il existe au Canada un système par lequel les professionnels de la santé, lorsqu'ils observent des effets indésirables secondaires suivant un vaccin, le rapportent à leurs autorités provinciales ou territoriales de santé publique qui en font rapport à l'Agence canadienne de santé publique. Et cette information-là est aussi partagée avec Santé Canada. Donc, il y a plusieurs systèmes qui sont en place pour s'assurer de l'innocuité des vaccins une fois qu'ils sont mis sur le marché. En ce qui a trait, par exemple, à ce que vous soulevez, là, les cas de réactions allergiques qui ont été rapportés au Royaume-Uni actuellement. Santé Canada est aussi en collaboration étroite avec les autres agences réglementaires. Puis nous avons déjà là, approché l'agence réglementaire du Royaume-Uni pour avoir des informations complémentaires sur les cas qui ont été rapportés là-bas. Donc, il y a de multiples systèmes qui sont en place pour surveiller de façon étroite l'innocuité du vaccin. L'approbation a été quand même faite de façon très rigoureuse, mais on suit aussi de façon très rapprochée l'évolution du médicament sur le marché en collaboration avec de multiples partenaires. Merci, docteur. Question suivie. Oui, merci. Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes dans l'examen de Moderna, qui, j'imagine, serait le prochain sur la liste? Vous dites que vous en examinez 3 autres. Est-ce que c'est Moderna? Est-ce que vous avez une date? Merci pour votre question. Donc, on a 3 autres vaccins candidats qui sont actuellement en revue. On peut dire que le vaccin de Moderna est celui qui est le plus avancé là, dans les 3 autres candidats au niveau des informations que nous avons reçues puis que nous sommes en train de revoir actuellement. On n'a pas là, de date comme telle là, qu'on peut identifier pour l'approbation du vaccin de Moderna, mais on travaille très fort actuellement à revoir les données que l'on a. Puis on s'attend là, à avoir possiblement une approbation prochainement, mais on ne peut pas exactement identifier de date à ce moment-ci par rapport au vaccin de Moderna. Merci, docteur. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Our next question, Mia Rabson, the Canadian Press. Votre ligne est ouverte. Please go ahead. Hi, good afternoon. I'm curious if you could explain this authorization. I know in the United States and I think in Europe, they refer to it as sort of an emergency use authorization. But the Prime Minister said earlier this week that it's not an emergency authorization in Canada. So I'm wondering if you can just explain the difference and if it's not an emergency use, if there are caveats on this approval that are different than in other types of approvals that Health Canada would give. Right.
Thank you very much. I think when people think about the term emergency use authorization, they often equate that with something that's less than a full review. And so the distinguishing piece in terms of the Health Canada review is that it is a full review in the sense that we looked at the same type of data that we would normally when we look at any vaccine for authorization. It was authorized under what we call the interim order pathway, which gives us some flexibilities about the way that we do the review, including the ability to do what we call, as we said, the rolling review. So to accept information as it becomes available, compared to waiting till all of that information is available before starting the review. In addition, it gives us some flexibility around putting terms and conditions on licenses and other information as well that's required. So the distinction is that it is through an interim order pathway. Those interim order pathways are similar to emergency use authorization in that they were put in place in response to the public health emergency, but we want to make sure that we reassure Canadians that that review is basically the same review as we would with any vaccine. It has looked at all of the information. And then just in terms of other authorizations, I think some people have been asking about the comparison of the Canadian authorization with potentially like the UK authorization. So in the UK, they authorized one specific lot up for a temporary authorization, whereas ours is broader. So it allows for the authorization of multiple lots, multiple manufacturing sites, and it does look at the overall vaccine. It also included, as part of that authorization, the information on instructions for use, full information in the product monograph in terms of labeling, and additional information as well. So it really was akin to a full authorization. Thank you, Doctor. Follow-up? Yeah, I'm also interested in this. You're talking about it, you have to get data from the company if there's adverse reactions. If you're sort of monitoring it yourself, you're getting information about what happened in the UK with those allergic reactions. How do you convince Canadians when they hear stuff like that, well, you're still checking to see if it's safe, so why should I get it? What do you say to Canadians who would be afraid to take this vaccine when they hear that we're still monitoring it to see if it's safe? Okay, so to Canadians, what I would say is first and foremost, the authorization follows a really rigorous review of all the scientific and technical data from the clinical trials and all the manufacturing and all the preclinical data, all the research that has gone into the vaccine so far. When we do an authorization, it means that we've looked at it and the benefits outweigh the potential risks. But it is still a drug, it's still a vaccine, and there are potential risks even if they're rare. So that's why it's important that we continue to monitor it. So I'd say to Canadians, we've authorized it. If it is their turn to get the vaccine, they absolutely should feel comfortable getting that. But we still do need to continue to monitor it as we would any product, because obviously when we do the research are done in clinical trials. They're done in smaller groups of people under ideal conditions, and we need to get information from the vaccine as it goes out and starts to get used in higher numbers of people, not only in Canada, but around the world. Certainement. Donc, la question était, là, comme on continue, dans le fond, à surveiller les effets secondaires du vaccin, comment peut-on expliquer aux Canadiens, là, dans le fond, ou les convaincre ou les encourager à prendre le vaccin? Disons que les effets secondaires du vaccin peuvent survenir parce que c'est comme un vaccin, c'est comme un médicament. Il y a toujours, dans le fond, une question de risque-bénéfice lorsqu'on prend ou on se fait administrer un produit de santé. Le vaccin pour la COVID de Pfizer qu'on annonce aujourd'hui a été examiné de façon rigoureuse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucun effet secondaire. Puis on travaille donc activement à surveiller ces effets secondaires-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a d'excellentes données sur un grand nombre de personnes qui nous permettent de caractériser là, très bien son profil de risque et de bénéfice. Puis, de façon rigoureuse, l'examen a été conduit, puis on peut assurer, dans le fond, les Canadiens que, dans le fond, de prendre ce vaccin-là, ça représente beaucoup plus de bénéfices pour eux que de risques. Puis c'est aussi, lorsqu'on se fait vacciner, quelque chose qui est bénéfique pour nous, mais aussi pour nos proches puis notre communauté. Donc, c'est un geste qui va au-delà, là, dans le fond, de la protection individuelle. Puis, c'est, comme l'a expliqué là, le docteur Sharma, c'est une évaluation qui a été faite, même si on l'a faite de façon plus rapide, elle a été faite de façon aussi rigoureuse que pour n'importe quel autre vaccin qui ont été approuvés au Canada dans le passé. Merci, Doctor. We'll now turn over to the room for two questions. We'll start with Toronto Star.
Hi, Tonda McCharles, Toronto Star. Dr. Sharma, could you speak about, though you concluded that the benefits outweigh the risks, can you talk about some of the side effects that people might expect, some of the things that you would consider within a normal range, and some of the things that actually maybe you want to watch more carefully? This report out of Britain about them looking at allergic reactions, for example, can you talk a little bit more about what's acceptable side effects, what would give you some concern? Thanks for the question. Maybe I'll start with the UK reports because I know there's a lot of interest in them. So I think it's really important to say that, you know, as we monitor the vaccines, adverse event reports will come up. So what do we know? We have to look at what we know right now, what we know from the assessment that we've done, and then what we do going forward. So with respect to the UK cases, we do know about them. We've been working really closely with our UK counterparts to get additional information about them. We know that those were allergic reactions that happened quite close to after somebody got the vaccine, and that the individuals were treated appropriately and have recovered. In terms of the clinical trials with respect to allergic reactions, out of the close to 44,000 people in the clinical trials, there were 2 cases of allergic reactions that were more on the severe side. One was in the group that got the vaccine, one was in the group that did not get the vaccine. So it wasn't a significant finding in the trials. However, we know that with all vaccines, there's a risk of allergic reactions. And that's why when people receive vaccines, we ask that they remain in the area that they get the vaccine for a period of time, usually 15 to 20 minutes, to be monitored. And that's because we are introducing something foreign to the body, and it is possible to get an allergic reaction, however rare. So in terms of when something does come up with respect to vaccines, we take a look at it. We assess to see whether or not it is even related to the vaccine, and we're still in that phase now. And then we see if there's anything else that we need to change about how the vaccine should be administered, how it should be used, the information that we would put out. So we're still in the phase of looking at the 2 cases, working with our international counterparts, and if there's any change in the way that the vaccine should be used, we will make that publicly available, share that with everyone before the first person gets vaccinated in Canada. So that's with respect to the allergic reactions. With respect to reactions in general, the ones that were found for the Pfizer vaccine have been in line with what we see in other vaccines. So the most common reaction that was seen was a little bit of discomfort at the injection site itself. The most common was a bit of fatigue. And then the next after that was a bit of headache. In most of those cases, they were around the same types of symptoms from the first vaccine to the second vaccine, with the exception of fatigue. People felt a bit more fatigued with the second. So all of the reactions that we had seen were relatively mild, they were short-lived, and then they resolved. We are always on the lookout for more serious adverse events as well. In total, when we look at the overall population in the clinical trials, the rate of serious adverse events was quite low. So it was 2.8% of the population for people over the age of 55 and 4.6% of all serious adverse events for people under the age of 55. So relatively low. We are always looking for any additional side effects, and that's why we continue to monitor. As Dr. Berthiaume has talked about in his response in French, we have both requirements on the company to continue to monitor, and they have requirements to continue to monitor the patients in the clinical trials for 2 years. And then we also have a system for monitoring in Canada with public health officials and Health Canada to monitor all of the doses and the outcomes as well. So there's a very strict system in place, and in fact, these cases being identified is a sign that the system is actually working. They were identified, they're being investigated, they've been shared with everyone, and we're looking into whether or not there are any impacts for Canada. Donc, les effets secondaires qu'on observe avec le vaccin de Pfizer suite à des essais cliniques sur 44 000 personnes, dont presque 22 000 personnes vaccinées, sont des effets secondaires qu'on peut anticiper de façon générale pour les vaccins, soit les douleurs au site de l'injection, la fatigue, les céphalées, donc les maux de tête, des douleurs musculaires,
des frissons, des douleurs articulaires et de la fièvre. Tous ces effets secondaires-là sont quand même assez peu fréquents globalement, mais on peut s'attendre à avoir ces vaccins-là, c'est-à-dire ces effets secondaires-là chez suite à n'importe quel vaccin. De façon plus spécifique, il y a eu quelques cas, peut-être une soixantaine de ce qu'on appelle des lymphadénopathies, donc des ganglions légèrement enflés chez les gens suite à l'administration du vaccin. Ça a été observé chez les vaccinés, puis ça aussi, ça rentre dans l'ordre très bien, sans complications. Il y a eu, à travers l'ensemble des gens, des 44 000 sujets qui ont été vaccinés dans les essais cliniques, seulement 2 cas de réaction allergique sévère, un cas dans le groupe non vacciné, c'est-à-dire qui ont reçu le placebo, puis un cas dans le groupe vacciné. Donc, globalement, les effets, les réactions de type allergique auxquelles on peut s'attendre lorsqu'on injecte un vaccin qui est quand même là, un corps étranger qu'on injecte, dans le fond, dans un but thérapeutique. Puis, il y a toujours une possibilité de réaction comme pour n'importe quelle injection. Le nombre de cas qu'on a observé est très, très faible. Ceci dit, on continue à suivre le vaccin de très près et il y a une collaboration internationale. Toute l'information est ouverte, circule. Il y a eu 2 cas qui ont été rapportés au Royaume-Uni, puis cette information-là a été immédiatement processés par le Royaume-Uni. Ils ont émis des mises en garde. Ce qu'on sait de ces cas-là, c'est qu'ils sont apparus chez des patients qui avaient des antécédents de réaction allergique dans le passé, pas nécessairement à des vaccins, mais à des produits, que ce soit un médicament, un aliment, par exemple. Donc, actuellement, le Royaume-Uni a émis des recommandations pour voir si, pour recommander de ne pas donner le vaccin pour l'instant aux gens qui ont des antécédents de réaction allergiques importantes de n'importe quelle sorte. Puis au Canada, on est à revoir l'information sur ces cas-là, puis on va émettre des recommandations spécifiques sur la possibilité de réaction allergique là, rapidement. Merci, Doctor. Time to follow up. And just quickly, so if I thought that the other jurisdiction, or maybe I guess it's just Britain, had eyed this vaccine for people over 18. Canada's authorized for over 16. If I don't know if I've got that wrong, if you could clarify, and what terms and conditions then do you feel are the biggest safeguard for Canadians that you've put on Pfizer? Yes, so the authorization is for people over the age of 16. I think most jurisdictions are looking at the same data, so they're looking at that age range. In the clinical trials, there were some participants that were younger than that, so from the ages of 12 to 15 that were added when that was expanded in terms of the clinical trials, but those numbers were very small. So at this point in time, it's indicated for people 16 years of age and older. And the second part of your question was on the terms and conditions. So one of the provisions in the interim order is that it allows us to put terms and conditions on the license itself. And broadly, the terms and conditions sort of fall into 3 categories. One is the requirement for the company to submit additional and ongoing information. So it's the 6-month follow-up post the last injection for the people that were in the trials, and then ongoing data up to 2 years. There's also requirements around additional information on labeling and additional information around the quality and the manufacturing piece. But all of those terms and conditions are available on the website as well, and so people can take a look and see what those are in detail, and as those terms and conditions are fulfilled, we'll continue to update that list as well. Thank you. Next question in the room, Globe and Mail. Hi, Marika Walsh with the Globe and Mail. Dr. Sharma, you spoke to us a bit with Tonda, but can you just clarify, is Health Canada is or isn't advising against people with adverse allergic reactions take the shot right now? Or like, is that gonna, like, I understand you said it's still under review, but it's unclear if you're actually advising against it right now or where that stands. So right now, based on the information that we've seen in the clinical trials, the product monograph does say that if you've had an allergic reaction to the vaccine or a component of the vaccine already, then you should not take it. Now, so that's for people who had already had been exposed and had an allergic reaction to, as we said, either the active ingredient or the other ingredients in the vaccine. And just to say that that list of all those ingredients is also available on the website. So as Dr. Berthiaume had said, the people that had the allergic reactions in the UK had other history of other severe allergic reactions. They both carried adrenaline, epinephrine shots with them. At this point in time, we're not changing our recommendation,
But what we're doing is that we're looking at that information, and should we need to broaden it to be extended to people with other severe allergic reactions, such as foods or other medications, then we'll make those recommendations, and we'll do it before the first person gets the vaccine. Okay, so right now you're only advising that only people who are allergic to a specific ingredient in the vaccine should not be taking it right now. That's right. And my follow-up question for you is, there's been a lot of questions around whether Health Canada would be, weeks behind the FDA, let alone a day ahead. So can you just explain to us how you beat the FDA today? Sure, we're just better. So, I think we're not in a race with any other regulator. We're not trying to beat any other regulator. What we're trying to do is beat this vaccine, and we're working against this. We're trying to beat this virus and working against this virus. So our review is, as we said, I think a lot of regulators, we're all looking around the same information. We may get things submitted to us at different times. So what the commitment was that we've made is that we are reviewing it in an expeditious way. We've expedited the review. We have not compromised in terms of the safety, efficacy, and quality. And then as soon as that review is done, we've done the authorization and we've communicated with everyone. And it just so happened we got the last piece of information late last night. People worked at it. They were up early this morning to put information, get it ready for the website. And so that's why we're announcing today. We're certainly watching what is happening in the United States. We have members of Health Canada and the Public Health Agency that will be listening in on their committee deliberations that will be happening tomorrow. And if there are any changes to our authorization, we'll do that. But just to say that the information that's been put out so far with respect to the FDA for that committee and the questions is all information that we've looked at. So there's no new data or no information that they're looking at that we haven't included in our review. Thank you, Dr. Sharma. We'll turn over to the phone, and we'll do one question on the phone, one question in the room for the remainder of the time of this portion of the press conference. Donc, nous allons nous tourner au téléphone pour une question au téléphone, une question dans la salle jusqu'à 12h45. Donc, prochaine question au téléphone. Operator, over to you. Thank you. Our next question, la prochaine question. Ziaoli Lee, City News. Your line is open. À vous la parole. Hi, thanks. I want to ask a question about the British allergic reactions, which seems to be what everyone is interested in. I understand British regulators also included some conditions that the vaccine only be administered in environments where resuscitation may be possible if required. Going forward, in general, if another regulator puts these sorts of conditions in place, is Health Canada going to look at enacting those locally as well? So if basically we've done the authorization. The authorization has been based obviously on the evidence and the science that we have at this point in time and that analysis. That is something that we, and all the vaccines are something that we continue to monitor, and we will continue to monitor them not only here in Canada, but we'll look at all the information that's available with respect to the vaccines. So for this vaccine and other vaccines as they get authorized. So we're looking at the information from the UK. We have to make our own analysis on that data. So the circumstances of those cases, whether they're or not they're applicable to Canada, sometimes there are issues with specific lots. We know that we get different lots that might be sent to other countries. We need to look at that as well. But we take that information and we do the analysis, and then we decide whether or not there needs to be a change or a shift in anything for Canadians. But absolutely, we've been working incredibly closely with our international regulatory counterparts all through this, the COVID pandemic, and we'll continue to do so. Thank you. Follow up? No follow-up. Thank you. Thank you. And then the room now, CBC. Oh, hi, Dr. Sharma, Tom Perry, CBC. Can you talk a little bit about, I know you're talking about side effects and allergies and that kind of thing, but I guess the process for finding out how long this virus, how long the vaccine will be effective, does it keep you from passing on the virus to somebody else? What kind of work is going to go into determining that? Thank you for the question. So, what we're doing is we've summarized all the data from the clinical trials to date. And that's included at least 2 months of follow-up. We have obviously more data because we have trials that started earlier rather than than others. And the idea is that we continue to follow that. So we know that the vaccine seems to be quite effective at a level of about 95% in the data that we've seen so far. The question will be then, when we continue to follow those patients, is that immunity is long-lasting?
and how long does that last, whether or not people need to be revaccinated at any point in time. I have to say, so far from the data, it does look like that immunity is continuing, and certainly from some of the earlier animal data and the preclinical trials, it looks like it is conferring longer range immunity, but that's something that's an ongoing question. And with respect to the overall monitoring of the vaccine, it's exactly that. It's continuous. We need to keep taking a look at the data. Once, we're outside of the controlled situations and it's starting to be used in larger numbers of people, things that are quite rare might come up as well. So it's all part of the process, and it's something that we do for all vaccines. We learn as we go. Certainly there's more attention placed on these vaccines with everything that we're dealing with COVID-19. But I think that everyone needs to remember that these are vaccines. When we look at our thresholds for authorization, we have to take a look at the benefits and risks. And these are vaccines that are used in otherwise healthy people. These are not chemotherapy drugs that are used in cancer. And so there's a wide range of adverse events that we would accept. These are things that are used in healthy people. So our tolerance for safety issues is very, very low. Donc, actuellement, les données cliniques démontrent une efficacité à 95% du vaccin sur une période allant jusqu'à 2 mois après l'inoculation de la deuxième dose. Pour ce qui est de l'efficacité à long terme, les études vont continuer. C'est sûr que les modèles théoriques et les modèles animaux semblent suggérer que l'efficacité à long terme est prometteuse pour le vaccin de Pfizer. Mais il y a des études complémentaires qui vont être menées par les manufacturiers. On va continuer à suivre la cohorte des gens vaccinés au moins 6 mois. Donc, ces données-là, on va les avoir, c'est sûr. Puis, il y a d'autres études qui vont pouvoir par la suite être faites. C'est sûr on va suivre au moins pour 2 ans les informations sur l'innocuité. Ce que le vaccin procure actuellement comme protection, c'est une protection contre les infections symptomatiques. Ce qui reste là, à mieux documenter, c'est est-ce qu'on peut faire une infection, mais moins sévère? Puis est-ce qu'on peut, dans ce cas-là, si on fait une infection moins sévère, la transmettre? C'est sûr qu'encore là, sur la base de modèles théoriques, on pourrait penser que non seulement le vaccin est efficace pour protéger contre l'infection, mais il y a une possibilité que ça protège aussi, dans le fond, du fait de tomber malade et aussi de le transmettre. Mais tout cela va devoir être confirmé par des essais cliniques à plus long terme. Ceci dit, je pense que l'objectif principal du vaccin, c'est de prévenir, dans le fond, en tout cas, une partie des cas qu'on observe qui actuellement engorgent les hôpitaux et les systèmes de santé. Donc, à ce niveau-là, les résultats qu'on a actuellement sont très prometteurs au niveau de l'efficacité, puis on est vraiment très encouragé là, par le profil risque-bénéfice très, très favorable de ce vaccin-là. Merci, Dr. Tom. Follow-up? Yeah, just in terms of, you were talking about transparency and monitoring and that, but is there anything more that you can do to address the concerns of people who may be, even despite all this transparency, hesitant about taking this vaccine? So first of all, I'd just like to say that I can understand where people are coming from. I think we're all dealing with a lot of uncertainties. So this is a new virus. We are having a new way of living. We've got a vaccine that's been developed very quickly thanks to incredible advances in science and technology and an unprecedented level of global cooperation. We've got a regulator that's, we've put a lot of additional resources on it, and we have looked at the review in a really efficient way. And so, there's a lot of information that's out there, and there's a lot of misinformation and disinformation that's out there. So the first thing that I would say is, we can understand that people are confused at times. It's important that they seek out information from trusted sources. That's why we're putting out a lot of information, not only on this vaccine and a commitment for other vaccines, but we put up general information about vaccination, about mRNA vaccines. We'll put out information about other types of vaccines. So make sure that people educate themselves and use those trusted sources. So that's the first part of it. And that, I think we can just keep being more open and transparent. We've always said that, and I said it in my opening remarks, that even the best vaccine is only effective if people trust it and agree to take it. And that starts with getting information. So where do people get information? They do get information from us.
We've done, there's lots of studies that show that they get information from their healthcare professionals. So we're giving information to healthcare professionals so they can have those conversations with their patients. They get that information from their peers. So we're putting out information as well on that. And when we head into a larger vaccination program, there will be a broader campaign to continue to share that information, respond to questions. It's part of the reason we're here today and on television and doing those interviews. So, I mean, it really is providing, honest, open information, really being clear about what we know, what we don't know yet. And as soon as something comes up, to communicate that clearly, I think that will go a long way. And I think there will always be people that, there might be people that are the early adopters, people that are, are really dead set against getting vaccines. There's also this group of people in the middle, we call them movable middle, that I think will respond to having that additional information. So absolutely can understand where people are coming from, but hopefully, as you can see from when we're speaking about the work that we're doing at Health Canada and the reviews and the authorizations, you can tell that we have the utmost faith and trust in that process and a commitment to being open and transparent. Thank you very much, Doctor. We have 5 more minutes, so we'll turn over to the phone. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. La prochaine question, Anne-Caroline Desplanques, Journal de Montréal. Your line is open. À vous la parole. Oui, bonjour. Merci de prendre ma question. J'aimerais revenir sur l'arrêté d'urgence et le processus d'examen accéléré. Est-ce que vous pouvez expliquer clairement et en détail, c'est quoi la différence entre un processus accéléré et le processus normal? Oui, merci pour votre question. Donc, habituellement, disons qu'on fait l'évaluation d'un vaccin dans le processus normal. On va demander au manufacturier de nous soumettre, dans le fond, l'ensemble des informations, incluant toutes les informations relatives à la fabrication du vaccin et toutes les données analysées sur les essais cliniques déjà complétés au préalable, avant que le manufacturier puisse, dans le fond, soumettre à Santé Canada une demande d'autorisation. Ce que l'arrêté d'urgence permet, en fond, il y a plusieurs aspects à l'arrêté d'urgence, mais principalement, ce qui permet, c'est une plus grande flexibilité, ce qu'on appelle un examen en continu. Ce qui nous a permis, par exemple, dans le cas de Pfizer, de commencer à regarder au mois d'octobre, au début octobre, lorsqu'on a reçu la soumission, les essais, les études cliniques chez les animaux, les premières phases, les phases 1, aussi les données, dans le fond, au niveau du début, dans le fond, des données sur la production et le manufacturer le vaccin. On a pu commencer à regarder ces données-là au départ, puis ensuite, les résultats sont arrivés sur les essais cliniques. On a pu compléter l'évaluation. Donc, au lieu d'avoir tout l'ensemble de l'information prêt et qu'on le revoit une fois que c'est soumis à Santé Canada, on a commencé à avoir cette information-là en partie au fur et à mesure qu'elle était générée. On a aussi complété ça par une équipe dédiée. Donc, on a dédié des ressources spécialement pour accélérer l'approbation des vaccins pour la COVID, compte tenu de la pandémie qui sévit actuellement. Donc, l'ensemble de ces mesures-là a fait qu'on est capable aujourd'hui d'approuver le vaccin de façon rapide, mais toujours en respectant les mêmes exigences au niveau là, de la qualité, de l'innocuité, puis de l'efficacité qu'on aurait faite pour n'importe quel vaccin. Donc, on a adapté le processus pour obtenir essentiellement un résultat plus rapide, mais la rigueur en a pas souffert. Question suivie. Oui, en suivi, toujours dans la même idée, juste avant que la pandémie commence, les anti-vaccins et la résistance aux vaccins, c'était un sujet de préoccupation important à Santé Canada. Quelle est votre stratégie aujourd'hui pour inciter les Canadiens à accepter ce vaccin? Merci pour votre question. Disons que la stratégie que l'on prend, c'est vraiment une stratégie de transparence et d'ouverture. On peut comprendre qu'il y a des hésitations. Il y a des gens qui ont souvent des questions par rapport aux nouveaux produits de santé. Puis l'approche qu'on prend, c'est vraiment d'être transparent avec l'ensemble des données, avec le profil d'efficacité, avec les effets secondaires.
pour, dans le fond, que les gens puissent prendre une décision éclairée. On reconnaît qu'il y a des fois des hésitations dans la société par rapport au vaccin. Puis, dans le fond, l'approche qu'on prend pour nous, c'est qu'un peu, c'est l'information qui va être un peu, dans le fond, l'antidote par rapport au scepticisme sur la vaccination, en étant ouvert. On a l'habitude d'être ouvert sur les informations qu'on donne, mais particulièrement sur les vaccins de la COVID-19, là, comme vous pourrez trouver sur le site Web qu'on a mentionné tantôt, on accélère la divulgation de ces informations-là et on met beaucoup d'informations disponibles, des informations techniques, des informations moins techniques aussi, qui sont, dans le fond, plus accessibles au public pour essayer vraiment d'expliquer aux gens le bénéfice de la vaccination, qu'est-ce qui a été fait pour ce vaccin-là, son mécanisme d'action, puis les différentes étapes du processus réglementaire. Thank you, Doctor. We'll take one more question in the room, but we will be back at 1 p.m. for more questions for part 2 on the vaccine rollout. Prochaine question, Radio-Canada. Oui, bonjour, Laurence Martin de Radio-Canada. Donc, le vaccin est approuvé pour les Canadiens de plus de 16 ans. Donc, ça veut dire que ça exclut les enfants. Est-ce que votre plan, c'est d'approuver Pfizer aussi pour les enfants éventuellement? Et ce serait quand, ça, environ? Merci pour votre question. Donc, oui, comme vous l'avez mentionné, le vaccin est approuvé actuellement pour chez les gens de 16 ans et plus. Il y a des études, il y a déjà dans les essais cliniques certains participants qui étaient âgés de 12 à 15 ans, mais pas suffisamment pour avoir des données concluantes sur l'efficacité. Évidemment, quand un produit est développé, on commence souvent par, dans le fond, le tester chez les populations adultes, mais souvent, ça arrive, comme dans le cas des vaccins ou des médicaments, que par la suite, il y a des études complémentaires pour documenter l'efficacité d'un nouveau traitement dans d'autres populations. Puis c'est ce qui va être fait aussi pour le vaccin de Pfizer. Donc, il y a des discussions avec Pfizer et il va y avoir des études complémentaires qui vont viser à, dans le fond, évaluer l'efficacité chez dans le fond, des populations plus jeunes. Je dois dire aussi qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 3 autres vaccins qui sont actuellement à l'étude. Puis pour ces vaccins-là aussi, pour avoir des données éventuellement qui pourraient démontrer l'efficacité dans d'autres populations. Donc, c'est toutes des choses qui sont en train de se faire. Mais on est conscient qu'actuellement, la recommandation est pour les 16 ans et plus. Ceci dit, sont déjà on peut briser la chaîne de transmission de la COVID-19 en ayant beaucoup d'adultes vaccinés dans la société. Ça va protéger indirectement aussi les enfants. Juste pour terminer, on est plus de 10 mois après le premier cas confirmé de coronavirus au Canada. Ça fait 10 mois qu'on vit dans les mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, le premier vaccin est approuvé. Comment vous vous sentez? Je crois que c'est un moment incroyable. Je pense que personne ne le savait au début si on réussirait à trouver un vaccin aussi rapidement. Je pense que le vaccin a été développé grâce à une collaboration exceptionnelle sur le plan scientifique, réglementaire. Il y a eu aussi beaucoup d'efforts qui ont été mis en place pour organiser les essais cliniques rapidement. Il y a des participants qui ont été volontaires. On récolte aussi le fruit de percées technologiques et scientifiques qui ont été développés au fil des années avant que cette crise-là nous arrive. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui, dans le fond, font qu'actuellement, on peut annoncer cette nouvelle-là aujourd'hui. On a une certaine chance aussi parce que le vaccin a une structure externe assez stable, ce qui permet de développer un vaccin plus facilement que pour d'autres virus qui ont des mutations constantes, puis la structure externe n'est pas aussi stable. Mais je crois que c'est une excellente journée pour le Canada de pouvoir annoncer aujourd'hui qu'on a enfin un vaccin disponible qui va pouvoir commencer à être distribué. Merci, Doctor. Thank you. That'll be offered. Go ahead. Sure. So the question is, the question to Dr. Berthiaume in French was, how does he feel? To be truthful, it's one of those things where, I mean, we get to stand here and sit here and talk to you about it, but there's an entire team that's just been working around the clock to go through all of these, and we've all been working around the clock. And so right now, it's you don't necessarily have the time to kind of think about celebrating because there's just so much work to do, and there's so much more work on the way. But to echo what Dr. Berthiaume was saying, is that this is a momentous occasion. I mean, the geek in me is amazed that no one would have thought, I think, even when we looked back at the first discovery of the
of the virus that less than a year later we'd be authorizing and then distributing a vaccine. So I think it's just a testament to the decades of science and technology and research that's gone into the development of that vaccine. I think it's a testament to the work of regulators internationally working together. It's a testament to our team that's really dedicated an incredible amount of time and energy and resources to do that. And I think, you know, it's an exceptional day for Canada, and it is one step. It's one step along the road. It's one tool in terms of our fight against COVID-19, along with all of the other measures. We have other vaccines that will be likely coming as well. But I think in a year where we haven't had a lot of good news, this is a bit of good news, and I think we should take a moment to acknowledge that. And then we're all going to get back to work. Thank you, doctors. That'll be all for today's portion number 1 of the press conference. We'll be back at 1 p.m. sharp. C'est ce qui met fin à la première partie de notre conférence de presse pour aujourd'hui. Nous serons de retour à 13h. Merci.